Buenos días, qué gusto saludarlos. Un placer estar aquí con ustedes. Buenos días. Con la gente de Guatemala después de casi 22 años. Pues esta es su casa, Guatemala es su tierra también. Así es. Bienvenido siempre. Así es. Y como profesor Elizabeth Paz, ¿cómo está usted? Can we start, sir? Do we have Honorable Alcalde? Has he joined? Yes, he has. Señor alcalde, le están haciendo un saludo ahorita con los organizadores desde la India. ¿Está usted, señor alcalde? Mucho gusto. Can we start then? Please. So, Ms. Khushi Nigam, who is moderating the session, may I request her to kindly start the proceeding officially? Thank you And so we start much. the recording now. We start the recording now, Mr. Pankaj. Okay. All right. So I think that I should be speaking in Spanish principally so that everybody understands. And I will translate to English here and there. Okay. So la no violencia es la mayor fuerza a la disposición de la humanidad. Es más poderosa que la más poderosa arma de destrucción ideada por el ingenio del humano, Mahatma Gandhi. Buenos días desde la India. Hoy es una gran ocasión en la que nos hemos reunido para celebrar el mensaje de paz y no violencia promovido por Mahatma Gandhi. Es un placer para mí dar la bienvenida a nuestros honorables invitados y a la audiencia a este taller virtual sobre la comunicación no violenta como habilidad del siglo XXI, impartido por Gandhi Smriti, Ministerio de Cultura de la India, en colaboración con la Embajada de la India en Guatemala. Mi nombre es Khushi y trabajo en el Gandhi Smriti y Darshan Samiti como pasante. También soy estudiante y voy a traducir el semanario web de hoy. Si tienen alguna pregunta, escríbanla en el chat. Pido disculpas por cualquier error en mi pronunciación, ya que todavía no domino este idioma. Antes de comenzar el evento de hoy, me gustaría agradecer la presencia de nuestros estimados invitados, el respetado señor Cristian Calderón Santizo, viceministro de Cultura de Guatemala, el respetado señor Daniel Esau Pinto, alcalde de Livingston, el respetado profesor Efraín Estrada Herrera, de la Universidad de San Carlos, y su excelencia, el doctor Manoj Kumar Mohapatra, el embajador de la India en Guatemala, su excelencia, el señor Anup Mudgal, el antiguo embajador de la India en México, el señor Dipankar Shrigyan, el director de Gandhi Smriti y Darshan Samiti, y por supuesto, a la señora Renu Sharma de la Fundación Beti Shiksha. I welcome our very esteemed guests, Mr. Cristian Calderón Santizo, who is the Vice Minister of the Culture of Guatemala, and respected Mr. Daniel Esau Pinto, who is the Mayor of Livingston, respected Professor Efraín Estrada from the University of San Carlos, His Excellency Dr. Manoj Mohapatra, who is the Ambassador of India to Guatemala, His Excellency Mr. Anup Mudgal, who is the previous Ambassador of India to Mexico, and Mr. Dipankar Shrigyan, who is the Director of Gandhi Smriti, and Senora Renu Sharma from the Beti Shiksha Foundation. Okay, it's a little complicated translating. Invito ahora al señor Dipankar Shrigyan, que es el director de Gandhi Smriti, a que tenga la amabilidad de dar un discurso de bienvenida a nuestros invitados y al público. Dipankar sir, can you please give your introductory speech to the audience? Honorable Minister Culture, Guatemala, Honorable Mayor, Mr. Daniel Pinto Pena, His Excellency, the Ambassador of India at Guatemala, Dr. Manoj Kumar Mahapatra ji, His Excellency, the ex-Ambassador
Mr. Anup Pudgalji, Professor Estrada, our friend Renu Sharma, Rajalakshmiji, and my colleague Khushi and Vedavyas, and all the esteemed guests who have joined this program. I feel myself privileged to welcome all of you on behalf of Gandhi Smriti in this webinar on promoting non-violent communication. Khushi, will you continue or I can continue? So I think you can continue and then I'll translate it all at the end. Okay. Sir, today the non-violent communication, why it is necessary for the world. As all of you being the most esteemed and most learned people in the world who understands the conflict not within us only, conflict within the society, conflict between the states, and conflict between the countries. And these conflicts always give rise to unrest. Peace is the real demand of our life. So, how to cope up these conflicts is the real challenge. The non-violent communication is the tool through which a peaceful society is established, a peaceful mind is created. It has great pillars like respect, understanding, acceptance, appreciation, and compassion. When we use all these life skills, we can achieve the desired peace in the world. Unfortunately, everybody wants supremacy. So, when we start understanding it through the Gandhian perspective, we find that the only answer to any conflict, that's its resolution, is through a communication that is non-violent. Unless until we establish a non-violent communication, we can't establish dialogue between us. And dialogue is the first step towards the resolution. So that is the most desired skill. I am sure that our deliberation today and the active participation of the participants will give new light how to deal with this problem and how we can achieve a peaceful mind and peaceful society. I am thankful to Ambassador Manoj Kumar Mohapatra ji for organizing this wonderful program, and I am sure that through this program he will be convinced that this is the most required skill for the University of Guatemala State. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you, sir. I'll translate that. El señor Dipankar tiene el honor de participar en el programa de hoy. Da la bienvenida a todos nuestros estimados invitados al seminario web de la comunicación no violenta. Destaca que la CNV es importante para discutir el conflicto dentro de nosotros mismos, nuestras sociedades y nuestros países. Siempre dan lugar al malestar. La paz es la verdadera demanda de nuestras vidas. El reto es hacer frente a estos disturbios y conflictos que solo puede hacerse a través de la comunicación no violenta, que tiene pilares como la compasión, la comprensión, la aceptación, etc. Por desgracia, en un mundo en el que todos desean la supremacía, la única respuesta a cualquier conflicto es la comunicación y el diálogo. El diálogo es el primer paso hacia la resolución y la habilidad más deseada. Espero que nuestro encuentro de hoy nos ayude a comprender mejor este aspecto de la paz. Agradece a nuestros embajadores y
invitados su presencia. We can continue. All right. Le agradezco sus palabras, señor Dipankar. Ahora invito a su excelencia el señor Anup Mudgal, que es el antiguo embajador de la India en México, que ha sido acreditado en Guatemala. Nos sentimos honrados de tener al señor y le pido al señor Mudgal que tenga la amabilidad de dirigirse a la audiencia. I would now like to invite His Excellency, Mr. Anup Mudgal, to kindly enlighten the audience with his words. Thank you, Khushi. In fact, a little correction. When I was in Mexico, I was Minister Consejero and became ambassador in my later incarnation. So a small correction. Khushi, I'll try to speak in Spanish, so you will have a reverse role probably for our friends. Su Excelencia, señor Ministro de Cultura, señor Alcalde, Daniel Estao Pinto Peña, mi colega, Dr. Manoj Mohapatra, mi amigo otra vez, Dipankar Shirigyan, director de Gandhi Smriti, Profesor Efraín Estrada Herrera, hablamos hace rato, también mi colega, señorita Renu Sharma, y profesor Raju Lakshmi. También un amigo otra vez de la Gandhi Smriti, Veda Vyas. Aunque, como dije hace rato, no he hablado español por más o menos 22 años ahora, pero todavía voy a tratar de hablar español en algunas partes. Usamos la palabra, voy a hablar castellano. No sería posible hablar castellano para mí, pero voy a tratar de hablar español que yo aprendí en México. Yo no tengo un rol directo en la conferencia de hoy, pero trabajo muy cerca con Gandhi Smriti. Por eso cuando me dijeron que iban a hacer una conferencia con Guatemala, y cuando llegué a conocer y tengo un amigo ahí, Dr. Manoj Mohapatra, entonces decidí, yo también voy a participar, aunque decir algunas palabras de solamente saludar a mis amigos de América Latina y más particularmente de Guatemala. Yo estuve en México y en esa época nuestra embajada en México también tenía concurrente acreditación a Guatemala. Había visitado Guatemala varias ocasiones con las delegaciones culturales, delegaciones comerciales y también con algunos visitantes de la India importantes. Yo, aunque, como voy a decir que estoy hablando de año 2000, pero he estado estudiando, siguiendo la situación e historia de América Latina por más o menos 35 años. Porque en el ministerio y también en mi misión anteriores estaba encargado de asuntos con América Latina. Entonces, más o menos 35, 40 años de seguir los asuntos de América Latina. Yo recuerdo en los años, década de 80, un poco más después de eso, teníamos una situación muy complicada en la región y después de 96 ese acuerdo trajo una estabilidad, una situación de paz que también ha hecho posible un crecimiento económico, un crecimiento de la
de la infraestructura y todo aspectos de la sociedad. Tengo realmente muy feliz de ver cómo ha desarrollado a mi querido Guatemala por este años. Hoy hablamos de la filosofía de Mahatma Gandhi para comunicación no violenta. Así es, ¿no? Yo creo que el tema de hoy. Yo solamente voy a hablar algunas palabras sobre eso. Cuando yo vi América Latina del norte hasta el sur, en todas las tierras vi un afecto muy cariñoso hacia Mahatma Gandhi. Yo recuerdo en algunas partes muy lejanas de América Latina, cuando vi la gente, una persona que todo el mundo sabía y conocía fue Mahatma Gandhi. Con este aspecto, con este afecto, yo pensé que voy a decir, tal vez no, cuando hablamos de Mahatma Gandhi, la gente tiene en mente que estamos hablando de un mensaje, una filosofía puramente espiritual. Sí, era espiritual. Tenía una muy profunda integración con la filosofía y espiritualidad. Pero Mahatma Gandhi fue un líder de la tierra, fue un líder de la población más grande, uno de los más grandes del mundo. Entonces, él estaba estudiando y hablando sobre los asuntos de la vida diaria, de vida política, vida económica, vida social, todos los aspectos de la vida. Y él sabía muy bien que la población en la India y en el mundo tiene una diversidad muy profunda. Y cuando hay una diversidad muy profunda, entonces va a haber varias, ¿cómo se dice?, interpretaciones, opiniones sobre mismos asuntos. No vamos a siempre a llegar a un acuerdo de un sentido igual. Entonces él sabía que sí, el mundo tiene que trabajar junto, sí, el mundo tiene que desarrollar, sí, el mundo tiene que traer bienestar de la población. Entonces tienen que buscar la manera de llegar a un acuerdo o acuerdos sobre sobre los asuntos que potencialmente pueden tener una situación de conflicto. Pero él dijo que sí, entonces tiene que negociar. Y esta negociación es la primera etapa para resolver una situación de diferencia. Y si esta negociación o esta comunicación no tiene paz dentro de la comunicación, no tiene no violencia dentro de la comunicación, entonces no va a empezar el proceso de reconciliación o la convergencia. Por eso empezó sobre la importancia de no violencia en todos los aspectos de conducta humana. Nosotros que estamos en una profesión diplomática, conocemos muy bien que la primera etapa para resolver cualquier situación es la comunicación. Y cuando veo una violencia en comunicación, me da un miedo. Yo creo que lo que van a hacer hoy en este concurso, en esta conferencia, para hablar del método de Mahatma Gandhi de comunicación no violenta, yo creo que eso es muy importante. No solo que la gente como nosotros de hoy tienen que entender, más importante que la generación que sigue, los estudiantes, los jóvenes, deben entender que finalmente no haya solución si no haya paz, y no va a haber paz si no haya una fe en el proceso de no violente, proceso no violente. Por eso yo creo que
no voy a hablar mucho porque solamente tenía intención de saludar a mis amigos, pero yo creo que próxima vez si hay una oportunidad, hablaré de la filosofía de Gandhi, los prácticos de la filosofía en términos de economía, en términos de desarrollo, en términos de buscar soluciones al conflicto. Pero hoy voy a parar aquí y voy a decir una vez más, tanto gusto que me da estar hoy en esta reunión. Yo creo que he hablado más o menos bien, no cometí muchos errores, pero es una separación de mi experiencia de hablar español de más o menos 22 años. Con estas palabras agradezco mucho a todos y ¿cómo se llama? Deseo un éxito muy grande y por favor, si en futuro quieren que hable sobre Mahatma Gandhi, me daría mucho gusto. Gracias. Gustas, señor. Muchas gustas. Agradezco sus palabras. Ahora invito a su excelencia el doctor Manoj Kumar Mohapatra, que es el embajador de la India en Guatemala. El señor tiene una amplia experiencia de trabajo como diplomático durante más de 20 años en países como Estados Unidos, Alemania, Hungría y Bangladesh. I would now like to invite His Excellency Dr. Manoj Kumar Mohapatra, who is the ambassador of India to Guatemala. Sir has more than 20 years of experience as a diplomat working in countries as diverse as the United Nations, Germany, Hungary, and Bangladesh. Sir, I invite you to kindly address the audience. Good morning, my friends here in Guatemala, and the good evening to my the colleagues and the others there in the New Delhi and India. So it is always difficult to speak after Mudgal sir and the sir spoke in Spanish, and I will try my best to speak at least in English, so not in Odia. But so what I would be saying here is that before I say the technology, we are passing through a difficult period. That pandemic has created a lot of hurdles. But what I would be saying here is that one thing that has been made possible is that the pandemic has connected us through virtually. In fact, as I am here in Guatemala, I could see that a lot about the tech companies are prospering. One of the companies, they have the ambition of hiring the 2,500 in 12 months. So it is possible because of the pandemic. But another benefit of the pandemic is that today we are meeting all our friends here in Guatemala, they are in Delhi or India. So through the technology, and I would like to convey my sincere thanks to Beti and Shiksha. It was just a casual discussion between Renuji and me, and we said something, yes, let's do. And at that time, I didn't realize that within 10 days we would be getting close to 100 people. Now I was looking at the participants. I think close to 100 people have participated from Guatemala. That shows that the interest that we have, the people of Guatemala have, particularly towards Mahatma Gandhiji. So, and I would like to convey my sincere thanks to Mudgal sir. We were very close there when I was in Delhi before coming to Washington DC, and I was very close to Mudgal sir. In fact, the contribution of Mudgal sir for not only for the foreign service but also for the diaspora, that was immense. As I was joint secretary for the establishment, which was also the dominant area for Mudgal sir, followed by also I was joint secretary for overseas Indian affairs. I was following Mudgal sir's path, and we have been working very closely. I would like to convey my sincere thanks to Mudgal sir. Sir, in the last 30 days of my the presence here in Guatemala, I have gone the different cities. As I was mentioning just before that, I have gone to different parts of Guatemala. So what I have seen is that two honorable mayors of two cities of basically Guatemala, they have demanded me that they would like to create a Gandhi Plaza, and that is why they need my support and help. And immediately I said that I would be connecting to Renuji, and through Renuji we would be coming forward. And I would like to take this opportunity to thank the
Honorable Mayor Mr. Daniel Pinto, because I had a breakfast meeting, and the major topic of that discussion was to create a Gandhi Plaza there in Lexington. Lexington has some other importance that before 150 years before, the 150 families of India, they had come to Belize, and they finally they settled there in Guatemala, and Guatemala, Lexington, and that is why they fondly remember, although they don't remember their forefathers' contribution that much, but what they fondly remember is that one is they have developed, or they have created a Taj Mahal in memory of, not in memory of their family members or wife, in memory of India, but also the above than that, what they have been following or remembering is the contribution of Gandhiji. So that is one place, Lexington. The other place is Tekpan. The Honorable Mayor is not here. Tekpan Mayor is also very much particular about the developing a Gandhi Plaza. And during my first visit, he said, "Don't do anything. Please get me something what I could do for the Gandhi." So that is the interest. In fact, I would not be correct in saying that, but I know that if one would be following the per capita, the followers of Gandhiji, I think this country would be among the top 10. Wherever I'm going, they have little bit of knowledge of Gandhiji, and they would like to create something, the Gandhi Park, Gandhi statue. So that's why I would be saying this one, that per capita awareness, if I would be saying, I think this country would be among the top 10. And having said this one, I would also like to take the opportunity to thank the Mr. Dipankarji, Miss Khushi Nigam, and also the Professor Efren Estrada. In fact, we were organizing one event, the promotion of Hindi, promotion of youth, promotion of Swami Vivekananda, and I fondly remember that Professor Estrada spoke very highly about the India's culture, India's Swami Vivekananda and youth. So I fondly remember, and I would like to convey my sincere thanks to him. And also, I know this one, that our program would be followed by a program that is a workshop, and I would like to convey my sincere thanks to Dr. Kundu. And before I say something, what I would be saying, I have already told my 30 days of experience here in Guatemala. But what I would like to say formally is that this country, if one would be looking at, starting from whether it is Honorable President, Honorable Vice President, or Nobel laureate, or artist, anywhere, if you would be saying, Gandhiji has made a mark on them. I would be saying, although I was not here, but my colleagues, one of my colleagues, Suraj is here and Kevin is here. Last year, we have established a small Gandhi statue here in the embassy, and the Tekpan also one of the place. They have already established a the Gandhi statue, and what I would be saying here, during that, Honorable President, Vice President, both of them had they come and also spoke highly about the Gandhiji philosophy, Gandhism in this country. What I would like to add here is that although we know this one, that the contribution of the Gandhiji, but what is important is that his philosophy has transcended borders and reached every corner of the world, and Guatemala is not an exception. So while my previous posting was there in the Washington DC, once I had gone to meet the junior President Bush, and in one of the conversation, basically the junior the president mentioned about that the quoting Martin Luther King, wherein he mentioned, quote unquote, that for going to India for others it would be a tourism, for Martin Luther King it was a pilgrimage. Because of what? Because of Gandhiji. So what I would be saying here also, the same philosophy, same perception that people have here in Guatemala. And as I mentioned that the Nobel Peace Laureate Dr. Rigoberta Menchú, my pronunciation would be very bad because it is Spanish name, and he has followed and understood the Satyagraha principles to seek justice for her own people. And I mentioned about the President Gia Matai, as well as the Vice President Castillo. So both of them encouraged the Guatemalan population to learn more about the message of Gandhiji. So here what I would like to add, although it will be politically correct or incorrect, I don't know, I don't have that much of experience, but when I have visited the places like the Tekral or Sela, these are the areas where the indigenous populations are quite dominant. So
they see that the Gandhi's philosophy would be bringing them peace and prosperity. So that is another area, and another here basically another somewhere there is a little bit of one of the perception indigenous versus the Spanish descendants. But what I would like to say here is that the indigenous people, they perceive that following the Gandhiji philosophy would be bringing them the peace and prosperity. That is another important thing. And what I have felt, the 30 days of experience, I would not be saying can I have more experience, but I would be saying this one, that 30 days of experience that has shown me that yes, that people follow and they know, at least they know about the Gandhi's philosophy, Gandhi's Satyagraha policy. So, and another factor, what I would be saying here is that as last year we had celebrated 150th birth anniversary of Gandhiji. Everywhere, if you go to the embassy, any corner, nook and corner, you would be seeing the young artists, they have depicted the Gandhi's life in their art. And that is why that is another important thing that I have noticed. And they have expressed that admiration, their admiration for Gandhiji by participating in their the exhibition competitions, that sort of thing. So what I would be saying, these are the factors so I have noticed, and that shows that what I mentioned, that the per capita Gandhiji philosophy followers would be highest in this region. If I would be saying not among the world, highest in this region. With these words, I would like to convey my sincere thanks for the Renuji, Beti Shiksha, Mudgal sir. We would be very happy to have you here. That would not only give you the opportunity to practice your Spanish, at least I would be learning a little bit from you, sir. So with these words, I would like to convey my sincere thanks. And I would request my colleague Kevin if he could do a quick summary translation for all the participants. So thank you very much, sir. Muy buenos días a todos nuestros participantes. Un saludo cálido de parte de Embajada de la India, el señor embajador de la India, doctor Manoj Kumar Mohapatra. Inicialmente, pues nos daba una semblanza de cómo el tema de pandemia en algún momento pues nos mantuvo alejados, pero gracias a la tecnología, momentos como el día de hoy, esta conferencia es un ejemplo de cómo nos integramos dos países que a pesar de que estamos separados por la distancia, estamos hoy unidos en una plataforma que nos permite no solo intercambiar ideas, sino que también tratar sobre un tema tan importante como es el de Gandhi y su influencia en la comunicación. Asimismo, el señor embajador hace un agradecimiento a los organizadores en Nueva Delhi, a las personas que nos acompañan el día de hoy desde las diferentes regiones del país. De igual manera, al señor alcalde de Livingston, Daniel Pinto, al profesor Efraín Estrada, quienes son parte de nuestros disertantes el día de hoy, así como a los organizadores en Nueva Delhi que estarán dándonos el tema central en breve. Asimismo, el señor embajador nos comentaba un poco sobre su experiencia en Estados Unidos y sobre cómo la influencia de Gandhi ha estado en diferentes partes del mundo. Durante sus 30 días de estadía en Guatemala ha tenido la oportunidad de visitar diferentes ciudades. Ha sido precisamente, particularmente abordado por el tema de la instalación de una plaza de Mahatma Gandhi en dos regiones muy particulares. Una de ellas es en Livingston. El señor alcalde Daniel Pinto pues ha manifestado su interés en poder instalar una plaza de Gandhi en esa región, más aún por la admiración que él tiene personalmente por este personaje tan icónico a nivel mundial y porque 150 familias de origen indio que se establecieron en esta región hace 150 años también son personas que no solo representan los orígenes de sus ancestros, sino que también se apegan a los ideales de Gandhi y lo manifiestan en su día a día. El señor alcalde de Tecpan, obispo Puac, también ha manifestado interés en colocar una estatua o una plaza de Gandhi en la región de Chimaltenango y su jurisdicción. Entonces, el señor embajador también comentaba sobre cómo la población guatemalteca tiene un particular interés y conocimiento sobre Mahatma Gandhi. En esta región, él pondría a Guatemala entre el top 10 de los países que tienen mucho más y mejor conocimiento acerca de este ícono mundial. Asimismo, externa su agradecimiento al profesor Efraín Estrada, quien en alguna oportunidad también ha participado en otros eventos de nuestra misión diplomática. Él tuvo la oportunidad de darnos una charla sobre Swami Vivekananda en algún momento, entonces muy agradecido el señor embajador por ese aporte que nos ha hecho a esta actividad.
De igual manera, hemos tenido interacciones con el señor presidente de Guatemala, el señor vicepresidente, la Premio Nobel de la Paz, la doctora Rigoberta Menchú, quienes a través de sus ideas también han promovido los ideales de Gandhi, los valores que se deben de transmitir a la población guatemalteca y animan a la población a conocer más acerca de nuestro padre de la nación. De igual manera, también la filosofía de Gandhi pues trasciende fronteras, ha llegado a todos los rincones del mundo y hemos podido apreciar cómo la población guatemalteca en sí misma ha aplicado los valores de Gandhi, no solo en sus luchas sociales, sino también en diversas actividades que atañen a los movimientos eh, de, de la sociedad. Finalmente, también agradece a los artistas que de alguna manera han podido imprimir toda esta filosofía gandhiana y sus valores a través del arte. Algunos de ellos ha sido a través de pintura, en otros a través de escultura. Entonces, todas estas actividades, recordaba el embajador, se realizaron en el marco del 150 aniversario del natalicio de Mahatma Gandhi, lo cual nos ha permitido pues tener un esbozo no solo del legado, sino de la vida y de las huellas que Gandhi ha dejado y que todos seguimos con mucho cariño. Así que una vez más, un agradecimiento a los organizadores en Nueva Delhi, a nuestros disertantes el día de hoy y a todos quienes nos acompañan en esta conferencia virtual. Buen día y muchas gracias. Gracias. Thank you so much, sir, for your address to the audience. Tengo el placer de presentar ahora al señor Daniel Ezao Pinto, que se desempeña como honorable alcalde de Livingston, Isabel. El señor Pinto tiene la experiencia de ser profesor de lengua, literatura y matemáticas en la Universidad Mariano Galvez y especialista en salud rural en el Centro de Salud de Buenos Aires. Señor Pinto, le ruego que tenga la amabilidad de dirigirse a nuestra audiencia. Días. Placer saludarles. Quiero saludar especialmente pues, a cada uno de los panelistas, al señor embajador, al doctor Manoj, a Kevin, también de la Embajada de la India en Guatemala, y a cada uno de ustedes hoy acá presentes. Daniel Pinto les saluda, alcalde municipal de Livingston. Quiero agradecer especialmente por la invitación que me hicieran para participar en este evento de comunicación no violenta. Y creo que hablar de Mahatma Gandhi es hablar de un ícono en la historia a nivel mundial, no solo para la India. La verdad que es un personaje que trasciende, es un personaje que nos ha dejado grandes lecciones de vida. Y pues creo que si hablamos de comunicación no violenta, tenemos que empezar hablando de la empatía que debemos tener con nuestros conciudadanos, en mi caso como alcalde municipal, ver de qué manera podemos impulsar ese tipo de comunicación no violenta desde la familia, que es la base de toda sociedad. Y bien lo decía en su intervención el doctor Manoj. En Livingston tenemos presencia hindú de hace más de 150 años. Gente que ha sido en alguna manera invisibilizada y que hoy, gracias a la intervención del señor embajador, del señor canciller, pues hemos tenido ya algunas mesas de trabajo en donde estamos abordando algunos temas que son de carácter pues, oficial y de mucha importancia para el desarrollo de esta comunidad con presencia acá en el municipio de Livingston. Creo que es desconocido para muchos guatemaltecos cuando hablamos de que en Livingston tenemos descendencia hindú. A Livingston lo identifican por la cultura garífuna. Sin embargo, escasos 56 años después de haber llegado los garífunas a Livingston, también llegaron nuestros hermanos hindúes, que tienen pues todos los rasgos físicos del pueblo de la India, no así pues la cultura, el idioma
porque eso es algo que en el tiempo se ha perdido. Lamentablemente, pues han fallecido los originales, le llaman, es los que en principio fundaron esta población, y hoy pues con la presencia del señor embajador, pues queremos retomar algunas actividades y hemos hecho algunos acuerdos en donde pues queremos promover un festival hindú, por ejemplo, el 23 de marzo. Están cordialmente invitados. Estamos trabajando a marcha forzada porque el tiempo ya lo tenemos corto, pero queremos ver de qué manera damos a conocer al mundo que en Livingston también tenemos una comunidad hindú. Tengo ya el estandarte, la bandera del pueblo de la India, está ya en el despacho municipal, en el Palacio Municipal de Livingston. Queremos trabajar unos intercambios culturales con presencia de cine, con presencia de teatro en el municipio para dar a conocer la riqueza del pueblo hindú. Queremos promover también la gastronomía, porque en el vestuario muchos acá lo conservan todavía, pero queremos dar a conocer al pueblo hindú acá en Livingston. Ese 250 años de los hindúes acá en Livingston, pues queremos también conmemorarlos. Y hemos hecho el ofrecimiento de poder tener una plaza Gandhi también acá en el municipio de Livingston. Creo que estas 150 familias que también están hoy con presencia en 17 departamentos del país, podríamos también integrarlas a este tipo de actividades en donde queremos pues tener la presencia de cada uno de ustedes. Realmente pues me siento honrado de poder participar en este evento el día de hoy y decirles que las puertas de Livingston están abiertas para cada uno de ustedes. Muchas gracias. So much. Gracias por sus hermosos comentarios. Invito ahora a la señora Renu Sharma, que es la directora de la Fundación Beti Shiksha, a hablar del modelo gandhiano de paz. I would now like to invite Mrs. Renu Sharma, who is the director of the Beti Shiksha Foundation, to kindly address the audience. To everybody from India, I would first like to thank His Excellency Dr. Mohapatra, who's been responsible and who within 10 days organized this meet, where I can see more than 100 Gandhian lovers. And I would also like to thank Embassy of Guatemala, everybody who worked together, Gandhi Peace Foundation, Dipankar Gyanji, Ved Abhyasji. I would like to thank my colleague and former ambassador to Mexico, Mr. Anup Mudgulji, Honorable Mayor of Lexington, Mr. Daniel Asau Pinto. I would also like to thank Vice Minister, Mr. Colgron. Please excuse my pronunciation, though you will be surprised that when I was doing my MBA from IFT, I learned Spanish for 3 years. But today I don't remember a single word about it. I have to come to Guatemala to practice that. And Professor Efren Estrada from University of San Carlos. Now I will begin from His Excellency started, like we are all suffering today with a very unprecedented circumstances, that is COVID-19. And after that, so many unknown viruses are coming. And I think this is what we have to pause and think about it. Why all this has been happening? Here comes the relevance of Mahatma Gandhi in today's age. Mahatma Gandhi always taught us to live a very natural life. Fortunately, I was very close to 2 people who were associates of Mahatma Gandhi. One was Ramnath Goenka, chairman of Indian Express. Other one was Nanaji Deshmukh, who was a social activist. He was a politician, but he turned into a social activist, and who they practice every day Gandhian philosophy and ideology.
They once promised Gandhiji to wear khadi, and they always wear till their death. Unfortunately, they were my godfathers. They are not alive today. They always wear khadi. Mahatma Gandhi taught us that we should make our own cloth. We should make khadi. We should be self-sufficient. And that's what Beti Shiksha Foundation has been doing. Beti Shiksha Foundation is a non-profit, non-political organization. We are working towards the empowerment of women, Gandhian philosophy, ideology, and entrepreneurship development, especially for women and marginal communities. This is what we have been doing, and we've been doing various programs, working with a lot of people. We did a lot of, distributed a lot of food, clothes. We are working with the migrating laborers, their kids, their families. We are also providing them balanced diet to their kids, infant kids. We are giving them education. We are distributing toys to the people, kids who are on the roadside, migrating workers who are working on the construction sites. And today, we all know we are all suffering. The whole human race has been. There is some echo. I think Vedas can turn off his mic. Is there some? Can you hear me? Oh, it's better now. When human race is suffering and there is change in the life, everybody, there is a violence within the families, outside the families, impatience in our communication, insecurities around us. That's what just now my former speaker, Shri Dipankar Gyanji mentioned, that there is a need for a non-violence communication. There is a need to practice the way of life Mahatma Gandhi taught us. Mahatma Gandhi never taught us anything. He practiced everything in his daily life. He set an example by practicing everything. And Gandhiji never used any word environment, but he was one of the biggest environmentalists because he only taught us that we have to be close to the nature. And he always wanted Indian population, because India is an agriculture country like Guatemala, that we should work from the villages. You know, what happened is we never thought about developing our villages. Today, our whole big cities, I'm sure a lot of people from here have not visited India. Our big cities have become slums because they don't have employment there. Laborers are moving, workers are moving towards the big cities in search of greener pasture, and they converted our cities into total slums. So there is a need for us to go to the villages and generate employment there. There are a lot of opportunities. We have so much handicraft, so many things. This is what Gandhiji taught us. I think the time has come, we must practice what Gandhiji taught us, what Gandhiji practiced in the daily life. Gandhiji came from South Africa, and he immediately rushed to Champaran when people called him there. And he started practicing total natural life. He always used to say that we must, we are just polishing the leaves. We must see our roots. We must think about our roots. Our roots are in the villages. Our roots are in in the poor people. We should generate employment opportunity for everybody. Gandhiji also insisted upon local consumption. He insisted upon sustainable living, non-violence, social equity, gender equality, ethical living, and social well-being. Gandhiji was an example of simple living and high thinking. I would like to close my remarks here with requesting everybody to follow the lessons taught to us by Mahatma Gandhi. And it's so relevant in today's time where destiny is playing its role. We know that today destiny is teaching us that we should go back to what Mahatma Gandhi taught us. And I would request everybody to take a pledge with me today that we should work towards a better world where every life respects the other life, and human mind is without violence, and our Mother Earth
is pollution free. Thank you so much. Jai Hind and Namaste again. Thank you so much, ma'am. I'll translate that. La señora Sharma es administradora y promotora de la Fundación Beti Shiksha. Trabaja para empoderar a las mujeres y a las comunidades marginales, promoviendo los servicios comunitarios y las filosofías de Mahatma Gandhi. Agradece a su excelencia el Dr. Manoj Kumar Mohapatra y señor Anup Mudgal, señor Daniel Esau Pinto, al viceministro Calderón, profesor Efraín Estrada y a todos los participantes de Guatemala. Señora dice, hoy estamos todos aquí mientras el mundo está rodeado por una pandemia sin precedentes de coronavirus que ha destrozado a toda la raza humana y ha cambiado la vida en muchos aspectos, es decir, la violencia dentro de las familias y fuera de ellas, la impaciencia en nuestra comunicación, las inseguridades que nos rodean. Es necesario que hagamos una pausa y recordemos la vida y la predicación de Mahatma Gandhi, un hombre que nos advirtió hace décadas sobre estas calamidades. El modo de vida que Gandhi practicaba se acercaba a los consejos actuales de la Organización Mundial de la Salud. Gandhi dio el ejemplo practicando todo lo que quería que la gente siguiera. Gandhiji fue el mayor ambientalista a través de su práctica. En su libro Hind Swaraj, por ejemplo, creía que el ser humano estaba en el camino equivocado. Advirtió a la humanidad contra la industrialización y el materialismo y insistió en la autosuficiencia. La autodisciplina y las reformas sociales son los principales pilares para el bienestar humano que nos enseñó el santo Mahatma Gandhi. Gandhi insistió en el consumo local, la vida sostenible, la no violencia, la equidad social, la igualdad de género, la vida ética y el bienestar social. Él es un ejemplo de vida simple, pensamiento elevado. La señora termina su discurso pidiendo a todos y a todas que sigan las lecciones que nos enseñó Gandhi y que son tan relevantes en los tiempos actuales. Espera un mundo en el que se respete cada vida, en el que la mente humana no sea violenta y nuestra madre tierra esté libre de contaminación. Thank you so much, ma'am. Muchas gracias. Invito ahora al profesor Efraín Estrada, que es catedrático de la Universidad de San Carlos y tiene una gran experiencia en la enseñanza de una serie de materias que van desde la filosofía, el desarrollo rural, la ética empresarial, hasta el cambio climático. El profesor Herrera también tiene una rica experiencia de trabajo en la gestión de proyectos y en la consultoría. Profesor, le ruego que se dirija a la audiencia. Buen día y un saludo para todos ustedes. Agradezco al señor doctor Manoj, embajador de la India en Guatemala, por esta invitación para compartir una semblanza histórico-filosófico-biográfica de Gandhi. También al personal de la Embajada de la India, por la organización de este magnífico evento. Saludo también cordialmente a todos los disertantes y personas que se han unido el día de hoy para celebrar la comunicación no violenta, algo de lo cual Gandhi fue un ejemplo sin precedentes. Como guatemalteco y en nombre de las culturas maya, xinca, garífuna y ladina, dirijo al pueblo de la India una felicitación por la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento del alma grande, Mahatma Gandhi, Bapu, como se le solía decir por su cercanía y paternidad.
También un aplauso sentido y sincero desde el alma de todos los guatemaltecos por los 75 años de independencia y libertad que celebra el pueblo de la India. Meses atrás, y después de haber realizado una breve disertación sobre Mahatma Gandhi en el Palacio Nacional de la Cultura, brotó en mí el anhelo de escribir un libro sobre sus enseñanzas. No obstante, el género histórico biográfico me daba la sensación de un muro, un límite, ya que Bapu se me hacía inclasificable en las categorías del tiempo y del espacio. Analizando su vida, descubrí que sus enseñanzas son universalizables y eternizables, ya que han quedado como un legado que incluso ha trascendido las fronteras de la India. La vida de Gandhi refleja una coherencia con los valores éticos, sociales, políticos y religiosos, que solo los grandes maestros en la historia de la humanidad han logrado. Y es que la personalidad de los grandes maestros, como Buda, Sócrates, Jesús y Gandhi, emana una autorrealización, un autoconocimiento y una autotrascendencia que los presenta como monumentos vivos de la humanidad. En su compromiso existencial ha primado la libertad, la justicia, la generosidad y el amor. Grandes valores que los han llevado incluso al martirio. Dentro de ellos, Gandhi no es una posibilidad, sino prueba de que la vivencia y reconocimiento universal de los derechos humanos no es una utopía. El ejercicio y práctica constante de la regla de oro desarrolló en Gandhi el músculo de una virtud y un carácter benevolentes. Ese deseo permanente por el bien le permitió encarnar la vivencia de valores, incluso más allá de su cultura y su religión. Gandhi para todos nosotros es ejemplo, también para las religiones más allá de su cultura. Es admirado por budistas, islámicos, cristianos, entre tantas religiones. Gandhi es también inspiración para aquellos que desean practicar el altruismo o la filantropía, allende de cualquier credo religioso. El 2 de octubre de 2019, al haberse cumplido 150 años del nacimiento de Gandhi, salió de Nueva Delhi una marcha mundial por la justicia y la paz. Los 14,000 kilómetros recorridos rumbo a Ginebra nos recuerdan la Satyagraha, la marcha de la sal, que fuera nombrada en muchas partes del mundo como la marcha de la libertad. Como caminante, como peregrino, Bapu hizo 2 marchas hacia el Océano Índico, una en 1930, para recoger un puño de sal que se transformaría en una enseñanza del derecho contra las fuerzas. La segunda marcha la haría 18 años después, es decir, en 1948, cuando sus cenizas viajaban en un ferrocarril de tercera clase, nuevamente hacia el Océano Índico. Hoy ese mar tiene un carácter sagrado, porque en sus olas se agitan la desobediencia civil, la comunicación no violenta, la libertad, la resistencia pacífica y las luchas por la unidad y la paz que libró el padre de la India. Había algo en el alma de Gandhi que tocaba el corazón de todas las personas. Hizo un camino que le permitió ser feliz en todas sus dimensiones. Le acompañaba una alegría cotidiana que se reflejaba en su buen humor. Los que le conocieron afirmaban que su sonrisa transmitía esperanza, casi al punto de lo sobrenatural. Verlo sonreír era una experiencia que mitigaba el odio de cualquiera. Era una vivencia de la comunicación no violenta,
porque con su buen humor acogía y doblegaba hasta los temperamentos más iracundos. La cárcel y la opresión paradójicamente hacían más libre a Gandhi. Esto porque en la profundidad de su libertad interior existía la mística de hacer un voto de fe que resistiría hasta que las leyes injustas fueran aniquiladas. Gandhi no es un héroe más en la historia. Su compromiso con su país le lleva a una decisión profunda e interior que fue considerada por muchos incluso absurda. Esa decisión residía en amar y servir a la humanidad. Por ello, más allá de ser un héroe, es un mártir de la justicia, del amor y de la verdad. El peregrino de la paz, a quien hoy homenajeamos, sabía que moriría en manos de un asesino. Sin embargo, esto no le perturbaba, no le quitaba la paz, ya que sabía que lo que no lograría en vida para su pueblo, lo lograría con su muerte. Quizá por ello afirmaba que sus últimas palabras serían Hey Rama, es decir, Dios. Su manera de vivir y morir le hicieron fecundo para todas las naciones del mundo. Hay que recordar que antes de regresar a su país, tuvo una oportunidad de trabajo en Sudáfrica, de cuyas vivencias pronunciaría lo siguiente. Fue en aquel país olvidado por Dios donde encontré a Dios. Ahí se confrontó con la miseria de la discriminación. Ahí fue donde fue arrojado del tren por sus raíces y el color de su piel. Ahí fue donde encontró el deseo profundo de cambiar y donde lo visitó la reflexión de cómo hacer justicia. Había algo en su interior que le exigía rebelarse contra la dominación y la opresión. Quizá por esto, Rabindranath Tagore, tomando raíces del sánscrito y el hindi, se refería a Gandhi como Maha, grande, Atma, alma, Mahatma, alma grande. La timidez e ingenuidad de Mohandas, el abogado graduado en la University College of London, se transformaría en una sabiduría que le permitiría ver con claridad la esclavitud y la pobreza de su gente. La vida le iba ofreciendo oportunidades que le permitieron ver con claridad la problemática de la dominación y la opresión. Estas situaciones no eran ajenas, según Gandhi, a su vida familiar, donde él mismo entendió que había sido opresor de Kasturba, su esposa y sus hijos. De esta manera, y oigan esta enseñanza, se esforzó por empezar la transformación desde su propio interior, llegando a una conclusión donde la dominación se podía replantear de la manera siguiente. Y aquí la enseñanza. La dominación puede ser algo bueno y un camino perfecto, pero si es que la misma se usa hacia uno mismo para contener los propios deseos y el vicio del egoísmo. Gandhi entendió así que la resistencia pacífica era un método inherente a la naturaleza humana, con el que te levantas frente a tu opresor o represor y le dices que no vas a abandonar y que no responderás al daño que te haga. Esta iluminación se convirtió para él en una verdad, es decir, una satyagraha, algo que hay que imitar y perseguir. Gandhi era muy sencillo, oraba e hilaba en la rueca. Él era un indio y su alma le pertenecía a su pueblo. La no violencia no era para Gandhi una estrategia política, sino un precepto moral sagrado. En ello no había una simple ingenuidad, sino la inteligencia y la agudeza de entender que para tener efectividad política
y esto sería un mensaje para todos los políticos, para tener efectividad política, era necesario poseer una auténtica e irreprochable talla moral, algo que Gandhi poseía. En 1942 exigió la emancipación de la India pidiendo a los británicos que abandonaran el territorio. Esto le trajo la cárcel. A los 33 años fue arrestado y fue desde esta prisión donde dirigió una lucha por la libertad. Ya casi para finalizar, quiero mencionar que con sus ayunos, sus pies enjutos o desnudos y su sari provocaba vergüenza y orgullo camino a la frontera con Pakistán. A los 78 años murió asesinado en el jardín a manos de un joven hindú cuando se dirigía a hacer oración. Panti Nehru, líder de la independencia y primer ministro de la India, acongojado lloraba manifestando: el padre de nuestra patria ha muerto. Cuando se encendió la llama de la cremación, la gente gritaba: Gandhi es inmortal. Quizás esta última exclamación sea evidente en estas palabras del mismo Gandhi. Puedo ver que en la tiniebla de la muerte la vida persiste. En la tiniebla de la falsedad persiste la verdad. En la tiniebla de la oscuridad persiste la luz. Es una tarea titánica hablar de él en tan pocos minutos. Eso sí es un verdadero milagro, pero agradezco esta oportunidad para hablar de su vida. Quizá pueda encontrar excusa en que lo más importante de Gandhi no es conocerlo, querida audiencia, queridos disertantes. Lo más importante es imitarlo. Nuevamente una felicitación al pueblo de la India, nuestros hermanos. Gracias por darnos en Gandhi un legado y un ejemplo de la comunicación no violenta. ¡Guayba Gandhi! Feliz día y gracias por su atención. Agradezco al distinguido profesor Estrada este hermoso resumen de Gandhi, su vida y sus morales. Y agradezco a todos los invitados a la magnífica conmemoración del programa. Comencemos ahora nuestro taller sobre la comunicación no violenta como una habilidad del siglo XXI. Invito al Dr. Vedavyas Kundu a iniciar la sesión. Dr. Vedavyas Kundu, I think we can begin with our presentation. Gracias. Buenos días a todos. Doy una calurosa bienvenida al respetado señor Christian Calderón Santizo, al respetado señor Daniel Esau Pinto, al respetado Dr. Manoj Kumar Mohapatra, al respetado profesor Efrain Estrada. Gandhi Smriti and Darshan Samiti es un organismo autónomo del Ministerio de Cultura del Gobierno de la India, presidido por el honorable primer ministro. Gandhi Smriti es el lugar sagrado donde el Mahatma cayó ante las balas de los asesinos. Gandhi Smriti es el lugar donde el Mahatma permaneció los últimos 144 días de su vida. Nuestro otro campus, Gandhi Darshan, alberga una de las mayores exposiciones fotográficas sobre Mahatma Gandhi. Thank you very much. Now I will be quickly putting together the presentation in English, and because we are already running short of time, and I quickly start this workshop on nonviolent communication and how important it is as a 21st century skill. Can we quickly go to the first slide, please? And I start with this beautiful and very, very apt quote of Mahatma Gandhi: the world will live in peace only when the individuals composing it make up their minds to do so.
Mahatma Gandhi. Next slide, please. Okay, I'll take it from here. La ruptura de las relaciones, la cultura altamente individualista y materialista y la inherente falta de cohesión social reflejan las tensiones de la sociedad moderna. Para negociar estas complejidades y contribuir a una coexistencia armoniosa, los jóvenes, de hecho todos los ciudadanos, necesitan adquirir diferentes conjuntos de habilidades del siglo XXI. En este sentido, es importante que los individuos desarrollen un ecosistema de comunicación saludable y para la evolución de un ecosistema de comunicación saludable, el objetivo necesita ser practicar la comunicación no violenta como parte de nuestros hábitos diarios. En Gandhi Smriti creemos en la paz gandhiana, lo que significa que la ahimsa y la satyagraha son esenciales. Como dijo Gandhi, el mundo vivirá en paz solo cuando los individuos que viven en esto transformen su mente para lograrlo. El odio y la paz, los dos, comienzan con nuestras palabras. En el día de hoy, el auge del campo de la psicología, de los terapeutas, de los consejeros, demuestra lo poderoso que puede ser el discurso humano para cambiar nuestras actitudes y nuestras mentes. Allí, un discurso suave y no violento puede cambiar el mundo. Can we move on to the next Yes, slide? yes, please. Now, what I will basically in the today's context of the 21st century, as we find ourselves in the midst of in different communities across the world, different kinds of conflicts, different kind of hate speech and hate narratives. In fact, way back in 2019, the Secretary General of the United Nations launched the UN strategies and plan of action to combat hate speech. In that context, Mahatma Gandhi's nonviolent communication, Mahatma Gandhi was one of the greatest proponent of nonviolent communication. So his idea of nonviolent communication, he practiced it in his actions, in his ideas, in his philosophy, is extremely critical and extremely relevant in today's world. Also, it is so very relevant in the context of important, highly individualistic society that we are finding ourselves in. And in this context, you see, I will share with you these 5 pillars of Gandhian nonviolence, which are extremely important. The first is respect. It is the most basic thing that is there. Each one of us need to respect each other. And if we respect each other, it leads to greater understanding of each other's positions. And greater understanding of each other's position leads to greater acceptance and of each other's position. Much of the conflicts today happens because that we feel that we are correct and not the other is correct. So it is so very important to accept each other's position in a very, very respectful manner. And the fourth pillar of Gandhian nonviolence is appreciation. Friends, all of us are finding ourselves in the midst of, in many societies across the world, in a vortex of turmoil, in a vortex of negative energy, in a vortex of negative communication. Can we find that positivity in us? How can we promote positive appreciation of each other's ideas? How can we promote positive appreciation of what's happening around us? And the fifth pillar of Gandhian nonviolence is compassion. How we can promote compassion. So with these 5 pillars as the pillars of Gandhian nonviolence are also the important pillars of Gandhian nonviolent communication. Next, please, quickly, because... Thank you so much. Okay. Además, el señor Kundu habla de los pilares del gandhismo, los 5 pilares fundamentales de la no violencia de Mahatma Gandhi: respeto, comprensión, aceptación, aprecio y compasión pueden considerarse la arquitectura básica de un ecosistema de comunicación no violenta. El modelo gandhiano de comunicación no violenta implica la evolución del individuo hacia un nivel superior de valores y ética y el respeto a la dignidad humana. Su modelo de comunicación hace hincapié en la importancia de ser moralmente disciplinado y adherirse estrictamente a los principios de ahimsa y verdad. We can move on. Yes, please. In fact, here I would like to share with you, we can skip this because now actually we need to
cover up with the time. Can we go to the next slide, please? In fact, let me inform you that Gandhi, Smriti and Darshan Samiti have been doing this extensive workshop on nonviolent communication in different parts of not only across India with different universities, but also across with different universities and institutions and across the world. In fact, we have covered different countries, right from different countries of Africa to Central Asia to Southeast Asia. Of course, last week we had a very, very extensive session with Colombia. In fact, we run a course on nonviolent communication where more than 1 lakh people have already done this, and essentially this is the Gandhian approach to nonviolent communication. Here, I would like to quickly delve upon what are the important 21st century skills that we need to nurture. And you see this very important Delors report of 1996, which was produced as part of the UNESCO's International Commission on Education for 21st Century. These are learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Because what we are trying to do through this workshop is try to underline the importance of nonviolent communication, why we need to nurture in our daily lives, and why we need to practice it and why it needs to be nurtured as a 21st century skill, as an essential skill which each one of us need to nurture, because we need to have a healthy communication ecosystem. Because if with an unhealthy communication ecosystem, there is going to be a problem actually. The problem will be that it will lead to greater stress factor. We will have problems of anger management. We will lead to a weakening of relationships and lessening of engagement. So in that context, we need to nurture nonviolent communication as a 21st century skill. Yes, please. Next slide. All right, I'll translate that. Gandhi Smriti ha colaborado con muchos países y dirige un curso sobre la no violencia que está disponible en nuestra página web. A medida que el mundo cambia en el siglo XXI, a medida que estamos más interconectados y constantemente expuesta a la tecnología, la Comisión de Delors en 1996 desarrolló una comprensión básica de las habilidades que son importantes para desarrollar en este tiempo. Se trata de aprender a conocer, aprender a ser y aprender a vivir juntos, lo que en última instancia conducirá a la paz y a la armonía. We can move on, sir. Yes, please. Also, if you see the World Health Organization, and it talks about the different life skills that we need to acquire in the 21st century: decision making and problem solving, creative thinking and critical thinking, communication and interpersonal skills, self-awareness and empathy, coping with emotions and coping with stress. You see, if you reflect on all these important skills that we need to do, these are very practical skills: how we can be more adroit in making decisions, how we are going to be more alert in problem solving issues, how we can promote a more collaborative efforts to contribute to societal issues, how we can develop our interpersonal skills and deepening of relationships. Extremely important is self-awareness. How the understanding myself. If in fact, friends, when we do this workshop, one of the important questions that we ask is, when did I last meet myself? Self-awareness, extremely important. And empathy and coping with emotions and coping with stress, all very critically important skills that we need to nurture. Next slide, please. Okay, I'll translate that. La Organización Mundial de la Salud prescribe algunas habilidades para la vida para el siglo XXI, que son toma de decisiones y resolución de problemas. Este comportamiento nos ayuda a llegar a mejores conclusiones en nuestras vidas cotidianas. Entonces tenemos el pensamiento creativo y crítico, que nos ayuda a pensar de forma innovadora. Entonces hay la comunicación y las habilidades interpersonales. Luego la autoconciencia y la empatía. En el libro El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, el autor afirma: es mucho más difícil juzgarse a uno mismo
que juzgar a los demás. Si consigues juzgarte a ti mismo correctamente, entonces eres un humano verdaderamente sabio. Así, el conocimiento de uno mismo y la empatía con los demás nos hacen a mejores seres humanos. Y por último, hablamos de cómo afrontar las emociones y el estrés, cómo el mundo cambia y nos enfrentamos a Macao, aprender a manejar las emociones y encontrar la verdadera felicidad para nosotros mismos debe ser nuestro principal objetivo. We can move on, sir. Yes, please. Further, as I said, you see, as students, as citizens of the world, let us try to summarize some of the points that we were talking about: the critical thinking skills, the problem solving skills, how we can develop more engagement, how we can develop collaboration and leadership, how we can develop effective oral and written communication, accessing and analyzing information. In fact, as a student of communication, I can tell you media literacy and media education is extremely critical in today's world, with so much of information that are there all across. The major use of the social media. We need to be media literate. We need to be digitally literate. And of course, curiosity and imagination. These are something which all of us need to nurture to be more active citizens. These are important traits for active citizenship. Next one, please. Let us go to the next slide. Yes, please. Yeah. Aquí hablamos de las habilidades que necesitan los estudiantes para prosperar en el siglo XXI. En primer lugar, es importante inculcar el pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas en la vida personal, profesional y familiar. Después hay que aprender el arte de la colaboración y el liderazgo, y de la agilidad y la adaptabilidad a nuevas situaciones y circunstancias. En un mundo que fomenta más que nunca la expresión creativa, los estudiantes y los jóvenes también pueden participar en la iniciación y el emprendimiento de nuevas ideas y de tolerancia y paz en Guatemala, en la India y en todo el mundo. Es igualmente importante tener una comunicación oral y escrita eficaz. A menudo no son las palabras que utilizamos, sino la entonación que empleamos lo que decide si nuestro discurso es grosero o empático. Así, las palabras y el tono que elegimos durante la comunicación pueden cambiar cualquier discurso. También necesitamos aprender a utilizar Internet en toda su capacidad, ascendiendo a la información y analizándola. Esto nos ayuda a combatir el discurso de odio, de la misoginia, de la xenofobia, etc. Y por último, debemos aprender a alimentar al niño que llevamos dentro. Es importante tener la curiosidad y la imaginación de un niño y la capacidad de mirar el mundo con asombro y alegría. We can move on, sir. Yes, please. So that means the broad skills for the 21st century is life skills, literacy skills, learning skills. Pankaj, please, next slide quickly. In fact, Khushi, would you like to just quickly run through this without explaining, because it's the simple. No problem. Aquí hablamos de las habilidades amplias para el siglo XXI. Son habilidades para la vida, habilidades de alfabetización y habilidades de aprendizaje. Yes, we can move on. Yes, please. So, friends, let us introduce you to this whole idea of nonviolent communication. There are so many different, explanation. I've been working and researching on different ways, different forms of understanding nonviolent communication. One of the best explanation to nonviolent communication comes from this very senior Gandhian, Mr. Natwar Thakkar. Of course, he's no more. He says, in fact, one of the important aspects of his idea of nonviolent communication is that he feels that the biggest challenge for communicators today across the world is how to connect people together, how to fight the issues, how to negotiate the issues of racism, intolerance, xenophobia, so on and so forth.
and also how to negotiate the problems that are created by the various channels of communication to spread hatred. In that context, as we say that in today's world, we need to have different forms of literacy, like cultural literacy, financial literacy, eco-literacy, etc., etc. He says that we all need to be non-violent communication literacy. And he feels that how our communication efforts should be non-violent in all respect, and our ability and capacity to communicate not only with ourselves but with our family and society be non-violent in all aspects, and how the entire process of communication, whether between individuals, groups, communities, and the world at large, should be non-violent in nature. And in fact, as we go to the next slide, Pankaj, if we go to the next slide, he says that it should entail a deep understanding of the art and science of nonviolence and its centrality in all its our daily actions. It is not just verbal and non-verbal communication. Non-verbal, non-violent communication literacy would also include whether our thoughts and ideas are non-violent or not. This would also mean how we can get rid of our preconceived notions of individuals or groups with whom we want to communicate and stop evaluating them to suit our own needs. In fact, friends, his idea of nonviolent communication, he uses the Gandhian praxis to develop his own understanding of nonviolent communication. And also, friend, as we try to explore on the different dimensions of nonviolent communication, it is what we are going to do is towards the end of the slide, we will have some interesting question answers for you. And also we will have some online polls for you, which we will be sharing with you. So I would request you to kindly see all these important points that we are trying to flag off. Yes, Kushi, can you explain the idea of violent communication according to Mr. Natwar Thakkar, very senior? Okay. Aquí hablamos del veterano gandiano Natwar Thakkar, que nos ofrece una comprensión detallada de la comunicación no violenta. Él señala, para mí la alfabetización en comunicación no violenta mostraría cómo nuestros esfuerzos de comunicación se han convertido en no violentos y cómo nuestra habilidad y capacidad para comunicarnos con nosotros mismos, nuestras familias y la sociedad en general es no violenta en todos los aspectos. No se trata solo de la comunicación verbal y no verbal. La alfabetización en comunicación no violenta incluiría también si nuestros pensamientos e ideas son violentos o no. Esto también significa cómo podemos deshacernos de nuestras nociones preconcebidas, de los individuos o grupos con los que queremos comunicarnos y dejar de evaluarlos para que se adapten a nuestras propias ideas. Más que a menudo estamos acostumbrados a pensar en términos de juicios moralistas que pueden ser nuestras propias construcciones. Si desarrollamos una comprensión profunda del arte y de la ciencia de la no violencia y la integramos en nuestras prácticas de comunicación, podremos superar los juicios sesgados y moralistas. Esto, a su vez, podría contribuir a la construcción de puentes emocionales. We can move on, sir. Yes, please. Yes, Mr. Pankaj, please. So we go now to some of the important elements of nonviolent communication. Yes, Pankaj, can we go to the next slide, please? Yes. So now in the next few slides, let us try to understand the different dimensions, different elements of nonviolent communication. I think we have missed out the first element. Go to the previous slide, please. Previous slide, please. Previous, yes. You see the different elements of nonviolent communication. Let us try to understand, let us try to reflect on, and all these elements, friends, are equally important. They're interconnected and they're interwoven. And these all contribute towards a nonviolent communication ecosystem, whether it is within us or whether it is in the outer world. So the first and foremost is why it is important to have complete lack of violence in the way we communicate with others, because aggressive communications hurts relationships. Aggressive communications creates problems for us. It creates conflicts. It creates disputes. So
how we can avoid that. And it entails that our verbal, non-verbal, and our thoughts and perspectives, friends, actually our thoughts and perspectives are essentially the primary form of communication. So we need to see how we can ensure and avoid any kind of violence in these aspects of communication. Then important, extremely important. In fact, friends, I remember doing a very interesting session with one of the universities in Philippines, and they wanted me to have a full 1.5 session on this dimensions of intrapersonal communication, our constructive self-talk and inner dialogue. Our self-talk and inner dialogue needs to be in harmony with each other. It needs to be in peaceful. Like I remember this venerable Thich Nhat Hanh, who talked about peace within oneself, peace in the world. So understanding of the self-awareness, the self-concept is extremely important, and our intrapersonal communication. Like if I'm talking to myself, I need to be at peace with myself. If I'm having a imagined interaction with someone, I need to have that my inner dialogue also need to be constructive. Otherwise, if our inner intrapersonal communication is in turmoil, then there is a likelihood that our outer communication also can be destructive in nature. Also, what is important is that how we can instill the principles of humanism and human values in our communication process. That is something we need to nurture. Also, at this stage, as we are talking about these elements of nonviolent communication, friends, let me underline that there cannot be any formula A plus B equals to C and we become non-violent communicator. We need to have utmost sincerity to practice it ourselves in our daily life. Also, it comes through practice over a period of time. It cannot be done in one day. We need to be sincere that we really want to practice non-violent communication, not only with ourselves, but of course, as I said, with the outer everyone across whether in our family or in the society at large. Yes, please. If you could quickly go through these. All right. Ahora hablamos de las partes esenciales de la comunicación holística y saludable. La comunicación no violenta significa la ausencia total de violencia en la forma en que nos comunicamos con los demás. Esta comunicación puede incluir la comunicación verbal, como nuestro discurso en el mundo físico y virtual, las comunicaciones no verbales, como nuestro lenguaje corporal, gestos, expresiones, etc., y nuestro pensamiento y perspectivas personales. Es igualmente importante aprender a entenderse a sí mismo y a hablar de forma constructiva con uno mismo y con el diálogo interior. A menudo nuestras palabras están influidas por nuestras ideas y nociones. Una autocomunicación dañina, la autocrítica y la baja autoestima pueden corromper nuestra visión del mundo. El cambio empieza por nosotros mismos. Por último, debemos alimentar una profunda fe en los principios del humanismo y los valores humanos. Tanto Guatemala como la India tienen algo en común, la cultura de la paz, que celebramos a través de la música, la danza y el arte. En ambos países los padres enseñan a sus hijos a vivir colectivamente en las comunidades, a inculcar el respeto por la naturaleza y a valorar la paz y la tolerancia. Así, como adultos, debemos seguir dando primacía a las ideas de humanismo, amor y paz. We can continue, sir. Yes, please. So now the other important elements of nonviolent communication, use of appropriate and positive language. I remember this beautiful quote by Archbishop Desmond Tutu, who says that language is very powerful. And language, we need to be, responsible for the words and the language that we are using. You see, language can be the heart of conflict. All conflicts emanate from use of inappropriate or negative language. So how we can, nurture, how we can use these appropriate language, that is something very important.
Also, at this stage, I can tell you it is so very important to understand that when we are talking of nonviolent communication, it is actually, reframing from the usual way that we are used to, communicating. It gives a new dimension to the way of reaching out to people we are communicating with. And that is something very important. We need to learn the use of appropriate and positive language so that it connects with the other people. Soul to soul communication, heart to heart communication. That is something very important. And that is somehow, it seems, missing in many of our societies across the world. We need to nurture that, friends. Then the other important aspect is expansion of our emotional vocabulary. You see, many times what happens is that we are not able to express our feelings. We don't know. We are not emotionally intelligent. So nonviolent communication entails how we can expand our emotional vocabulary. Avoidance of stereotypes. You see, across the world, we find that different forms of stereotypes and how it leads to, a fall or a breakdown in communication. You see, in many parts of the world, for example, I will give you an example rather. In many parts of the world, we have situations where, pickpockets or the homeless people, there are different forms of stereotyping on them. So, say for instance, someone is going and someone's pocket has been picked, and the first thing we will find, those street children, they must have picked the pocket, stereotyping, or say persons with disabilities. So whenever we get into that trap, we get entrapped into this idea of stereotyping, the communication fails. The next important aspect of nonviolent communication is the power of empathy. How we can develop, how we can nurture empathetic skill, putting ourselves into the shoes of the others. I remember this very interesting quote by the former American president, Dr. Barack Obama, who once said that there seems to be empathy deficit in the world. Friends, we need to have an empathy revolution. We need to have that forms of empathy to reach out to people, to understand how why some people are reacting in some way. In fact, when we are talking of empathy, when we are talking of compassion, when we are talking of gratitude, that is expressing thanks and kindness, these are altruistic tendencies. And friends, these are all, there are so many psychological studies which have been done, which shows that the more we express these altruistic tendencies, the more, the less stressful we are. We can avoid stress. We can be more healthier. It contributes to our well-being, and it also helps in reconciliation. It helps in resolution of differences with people, because we are all human beings. We are all different, so conflicts are bound to occur. But how we handle them, it is the power of nonviolent communication, how we can handle them constructively. And then most importantly, flexibility and openness in our communication. Many times when there is a problem, there is a dispute, you will recollect that there is a possibility that we are inflexible. We feel that what we have done is right, what the other is doing is wrong. So, but if we are flexible, if we have that power of flexibility and openness, we will be able to handle things in a much better way. And we recollect what Mahatma Gandhi was, even at the height of the freedom struggle, he was having his channels of communication with the British Raj. So we have a lot to learn from Gandhi's approach to this nonviolent communication. Yes, please, Khushi. Okay, thank you so much. Okay. Para una comunicación sana, también es importante utilizar un lenguaje apropiado y positivo en nuestros entornos. Esto puede incluir cumplidos por un buen trabajo e incluso una simple sonrisa y reconocimiento cuando vemos a la gente. La segunda es la ampliación de nuestro vocabulario emocional. Esto nos ayudará a expresar nuestros propios sentimientos y a comprender mejor a los demás. Evitar los estereotipos es otra característica esencial de la CNV. En una época de globalización en la que conviven personas de diferentes religiones, identidades y nacionalidades, debemos evitar los estereotipos. Cada individuo, incluidos ustedes y yo, es único. Todos tenemos nuestro propio lugar en el mundo
y todos podemos aportar algo que nadie más puede. A continuación, hablamos del poder de la empatía. Como humanos, el cambio es constante en nuestras vidas. Pasamos por momentos buenos y malos. Esto en sí mismo es la vida. Por ello, necesitamos comprender el sufrimiento de los demás para que cuando nos enfrentemos a momentos difíciles, también podamos ser tratados con amabilidad. Entonces, también es necesario aprender la importancia de la compasión, aprender esto a través de nuestras acciones, nuestras palabras y nuestras mentalidades puede realmente cambiar el mundo y extinguir los conflictos. Por último, es muy importante la expresión de la gratitud en nuestra vida cotidiana, especialmente hacia las personas que cocinan para nosotros, limpian después de nosotros, conducen nuestros autobuses y taxis, enseñan a nuestros jóvenes, etc. También debemos ser flexibles y abiertos en nuestra comunicación. Debemos aprender a apreciar las cosas buenas y a pedir suavemente que se cambien las cosas que no nos satisfacen. Lo esencial es comunicar nuestros sentimientos, especialmente nuestro enfado, de forma no perjudique a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. We can move on, sir. Yes, please. So now we are coming towards the end of this presentation. Yes, quickly. The last few elements of nonviolent communication, connecting with needs of others, extremely important. You see, sometimes much of the problem happens because we are not able to understand the needs of the others, what kind of issues that other person is facing because of which she or he might be behaving in a particular way. But if we are able to connect with the needs of the others, you know, what actually leading to that particular person, why she or he is behaving, we will be able to handle the situation in a much better way. The other important aspect of nonviolent communication is active and deep listening skills. Friends, listening skills helps us to grow as human beings, helps us to have a deeper respect for each other. You know, when we listen to each other with respect, compassionately, and with empathy, it helps us in connecting with each other. It helps us in engaging with each other. And the last two elements of nonviolent communication are avoidance of moralistic judgment. Very important. You see, when we are, you know, many of us are in the habit of judgmental communication. Anything happens and we jump into conclusions. Yes, you are lazy, you are use of those kind of words. So in that context, it demotivates the others. It actually breaks down the form of communication. So avoidance of moralistic judgment is extremely important. And the last important element of nonviolent communication is negative evaluative language. Again, similar to moralistic judgment. We can't be giving negative evaluation to what others are doing. That, like say in the examination, student have not done well in the class and the teacher says, well, you are totally lazy, you can't do anything, you will always fail in your life. That's again demotivating. That is aggressive communication. On the same way, if the teacher says, well, I know you have really worked hard and I'm sure in the next examination with a little more effort, you will be able to do more. That motivates the other person. So, friends, these are extremely important elements of nonviolent communication. Okay, thank you. Aquí terminamos con las habilidades de comunicación no violenta. Abordamos la importancia de conectar con las necesidades de los demás y de entender qué puede ayudar a los demás a mejorar su situación. También hablamos de escuchar activa y profundamente. Escuchar es un arte, es de naturaleza terapéutica. El mayor problema de la comunicación es que no escuchamos para entender, escuchamos para responder. Por lo tanto, dominar el arte de escuchar es dominar el arte de comprender a nuestros seres queridos y así resolver los problemas de una manera más empática. También es importante evitar los juicios moralistas y, por último, evitar el lenguaje evaluativo negativo. Es parte indispensable de una comunicación holística. Debemos valorar las opiniones y ideas de todos y todas
y abstenernos de juzgar a los demás. La comprensión requiere compasión, paciencia y la voluntad. Al juzgar nos separamos, con la comprensión crecemos. Yes, we can move on, sir. Yes, please. So these were the important elements of nonviolent communication. And when you really reflect on these elements deeper, you will realize why we need to nurture the whole idea of nonviolent communication in our daily lives. So we finish this presentation before we go for this online quiz and a few questions with this beautiful quote of Albert Schweitzer. In fact, I would request, Khushi to straight away translate over this quote of Albert Schweitzer. Pankaj, Okay. if you please go back with the quote of Albert Schweitzer quickly, the last Albert Schweitzer. It's all right. Yeah, Okay, yes, please. Okay. Aquí Just terminamos con las habilidades de la comunicación no violenta y nos gustaría concluir con la siguiente cita. Al igual que la ola no puede existir por sí misma, sino que siempre debe participar en el oleaje del océano, así nunca podemos experimentar nuestra vida por nosotros mismos, sino que siempre debemos compartir la experiencia de la vida que tiene lugar a nuestro alrededor. La ética de la reverencia por la vida requiere que todos nosotros actuemos como hombres y mujeres hacia otros humanos. And yes, I think we can end it. Antes de terminar, nos gustaría interactuar con la audiencia y por favor comparta con nosotros sus respuestas a las siguientes preguntas en el cuadro de chat. Las traduciré directamente al inglés para ahorrar tiempo. And Yes. we can move on to the questions, in fact. Yes, questions. Pankaj, can you show the questions, please? The first question, so that we are now opening for the next 10 minutes the platform for the interactions. The first question, please, Pankaj. Pankaj, back to the PowerPoint with the questions, please. No, not the Slido, the questions, interactive questions, letter. Please don't open the Slido now. That will be the last thing. Just 2 questions. Intenta revisar una situación. Okay. The last one, Pankaj sir? Yeah, this one, yeah. Okay. No problem. We are going to read this first. Okay. Cada uno de nosotros tiene sus gustos y disgustos. Puede haber varias personas que no nos gusten. Piense en una de esas personas cuya imagen en su mente es como un enemigo. Sin embargo, ahora desea desarrollar una conexión con esa persona. ¿Cómo va a convertir el conflicto con esa persona en una conexión y tender puntos emocionales? Would anyone like to share their views? Should I ask them to share in the chat box or can they unmute themselves? Yes, they can share in the chat box, and if 1 or 2 of them can also unmute themselves and they can speak. Yes, please. Please go ahead if anyone would like to share their views. Khushi, if you can tell them to share their views, unmute themselves. Okay. Por favor, comparta con nosotros sus respuestas a estas preguntas en el cuadro de chat. You can tell him. Are we getting any chats?
A nuestros queridos participantes, quienes no deseen anotar un comentario en el chat, también pueden hacerlo de manera verbal, solicitando el espacio. Los motivamos, por favor, a que puedan hacer sus preguntas. Someone is asking for a Actually, question. they have questions they want to ask you. Yes, please. Most welcome. Right. Okay. So they're asking, in the situation of Latin America, how can people, how can citizens start serving the country whenever a change must be done through nonviolent communication? So how can they use nonviolent communication to bring about a change in their scenarios and in their countries? In fact, you see, the whole idea of nonviolent communication is actually very universal in nature. It is not just culture specific. It is universal in nature, because we are talking of a healthy and very, very effective communication ecosystem. So when we have a healthy communication ecosystem that helps to promote greater collaboration, greater engagement, soul to soul and heart to heart communication between people and the citizens overall. And in that context, it actually leads to greater social cohesion and enhancement of social capital. And when we have greater social cohesion and solidarity amongst the citizens of the country, we will be able, or a community at large, we will be able to contribute to a greater service. So each and every aspect of nonviolent communication is extremely critical if we can nurture, not only at an individual level, but at the family level, at an institutional level, and of course at the societal level, so that we can contribute towards a culture of peace and non-violence. Yes, does that need to be translated? I think I'll translate it. Okay, el señor dice que la comunicación no violenta es universal y no específica de una cultura. Tenemos que construir un ecosistema de comunicación saludable para tener una mayor cooperación y entendimiento. Esto conduce a la cohesión social que engendra solidaridad en los ciudadanos. A través de esto podemos cambiar aspectos de nuestros países a nivel familiar y institucional. Okay, and we have an answer to your question. In fact, the first one is from Claudia. She says that we can start to put aside a prejudice, and we can start to analyze what is really annoying for me, and so we can solve that issue. Apart from that, Carmen says that first I can try to find something in common with this person I perceive as my enemy. For example, if we are in the same class, if we have the same past experience, hobbies, and then I can invite this person for a coffee, or just try to have a spontaneous meeting with them and start talking about something in common to, like, negotiate a bit and make friends with them. And apart from that, yes, I'll translate the others. Yes. So then we can go to the next question, please. Last slide. All right. Let's go to the next question. The last slide. Yes. You can inventa revisar una situación en la que se vio envuelta en una pelea con su amigo. Fu una experiencia amarga. Ahora que ha intentado comprender los matices de la comunicación no violenta, reflexione sobre cómo podría haber manejado la situación. So if someone could actually share their views, they can unmute themselves and also write in the chat box. I think a lot of points are coming in the chat box. Yes, the audience is quite lively. They are participating really nicely. And yes.
There is a question which, if you can quickly ask, find out, do you think the more people join together in non-violent communication, we can change a crisis in our countries? Definitely, I agree with you that if more and more people, come together and become non-violent communicator, we can bring a change and transformation in our society and at large. I remember doing this particular session with a university in Spain, and a similar question came in there, and it was of course in the context of the digital platforms, and we all felt together, all the students who were there and myself, we felt that it could be a very good idea if we could actually promote a whole army of non-violent communicators in the digital sphere to promote counter narratives to various hate speeches and hate narratives that are there in the digital media. And in that context, it was felt that it was going to be a really good aspect of how we can, help in taking, negotiating some of the conflicts that happens in different complex situations that happen, conflicts that are happening in different parts of the world. So these are very useful. Yes, there are some other questions. If you could. Okay. All right. Okay. All right. So, to translate the response, el señor está de acuerdo con with you en que la comunicación no violenta puede cambiar realmente un país. El señor hizo una sesión con una universidad de España y se dio cuenta de que el mundo digital puede ser utilizado para unir a la gente pacífica para combatir, por ejemplo, las narrativas del odio en línea. And yes, that's what he said. Apart from that, I will try to translate. There are a lot of answers and questions. No, fine. I think those are, if anyone would like to share their views, if you can unmute, that would be great. In case, do you think anyone would like to share their views? Or we can go to the poll questions. I think, can we go to the poll now? Pankaj, can we start the poll, online poll? That would be fun for everyone. All right. So I think we can do that. In the meantime, I think a lot of people are interested in the nonviolent communication certificate course. So maybe we can share the link for that as well. Yes. Okay. I think if it seems a lot of people seems to be interested in the nonviolent communication certificate course, what we need to do is, as all our Spanish speaking people, we can translate it into Spanish possibly and offer them the course so that it can become like as we are doing in French, and we have translated into Kyrgyz language and Swahili in African. So possibly we can work with the Embassy of India in Guatemala, and we can frame out the certificate course in the next 1 month's time and offer to all the people in Guatemala. So we can promise them that actually. That's what I wanted to tell you. Let's go through embassy. Let them all send their application to embassy, then we can take it forward from there. Yes, possibly the Indian Embassy can take the lead and take a registration we will share, and then we can offer the whole course to them, because this was just 20 minutes of teaser or a flagging off thing, but there are a lot of important insights to be shared with the students. If anyone has some, Pankaj, can we have the online polls quickly before we request the embassy to have the quick film on Guatemala? Okay, definitely. Pankaj sir, I did find where it is. Okay, I'll tell the audience how to find it. All right. Okay, hemos preparado una encuesta en Slido. Tenemos algunas preguntas a las que puede responder basándose en nuestra presentación. Si se une a nosotros desde el móvil, la opción de unirse a Slido aparecerá en su pantalla en 1 minuto. Por favor, acéptela. Si se está uniendo desde el ordenador, podrá observar una opción de 3 puntos suspensivos en los iconos de la aplicación.
cerca del micrófono y del chat, puede pulsar ahí y recibir la opción de unirse a Slido. Si no la encuentra, haga clic en los 3 puntos suspensivos y habrá 2 opciones, avanzada y general. Haga clic en la opción titulada avanzado y recibirá una opción para unirse a Slido. ¿Ok? ¿De acuerdo? Por favor, participe en la misma. Is it coming? It's coming. All right. Okay. All right. ¿Ha recibido la opción? Sí, there are 6 people who already responded. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes es un pilar de la no violencia gandhiana? Ayudar a los demás, la curiosidad, la aceptación, el agradecimiento. No? Okay, so they're unable to find the Slido option. But 7 people have voted. I think 7 people have found it. Now there are 8. All right, I think there are 10 people now, and maybe we can move on with the questions, right? Because Yeah, if there are some final questions, we can answer before we close for the program, and also with a promise that we will work further with them. And of course, thanks with of course the Indian Embassy in Guatemala playing the pivotal role, playing the important role for promoting the whole idea of Gandhi and non-violent communication in Guatemala. So that would be a great effort from Indian perspective to reach out to people there. Okay. Gracias por participar. Ahora pueden salir de Slido y volver a la presentación original para el discurso final de la doctora Raja Lakshmi. Él forma parte de la Fundación Beti Shiksha y pronunciaría un voto de agradecimiento para finalizar el evento. I would now like to invite Dr. Raja Lakshmi to kindly give a vote of thanks to the audience and to the participants. Yes, thank you. On behalf of Beti Shiksha Foundation, I would like to express my sincere gratitude to His Excellency Dr. Manoj Kumar Mohapatra, along with Gandhi Smriti and Darshan Samiti, in organizing this interactive session on Mahatma Gandhi. So thank you, Mr. Dipankar Sri Gyan and Dr. Vedyas Kundu. A special thanks to Sir His Excellency Anup Mugdgal for his message. I would like to extend my gratitude to the speakers Daniel Pinto and Professor Ifran Istado. For those who did not understand the spoken languages, a special and a big thank you to Ms. Khushi Nigam for her interpretations. Thank you to all the participants of Guatemala and Indian participants. Thank you so much. I would like, on behalf of Beti and Shiksha Foundation, I would really like to express our happiness and a thank you to His Excellency Dr. Manoj Kumar Mohapatra for felicitating and the idea of creating Gandhi Plaza. Sir, soon our team will visit and work out on the modalities. Thank you so much and good night from India. Gracias. And so, of course, it was really wonderful interaction from everyone, and anyone wanting to have further questions, we have sent you the email ID that is gsdspstudies@gmail.com.
So you are most welcome. And also, of course, we will be working with the Indian Embassy to offer the certificate course on nonviolent communication to all the citizens, people, and students of Guatemala. Thank you. Muchas gracias por recibirnos. Fue una experiencia maravillosa para nosotros y muchas gracias. Thank you. Thank you so much, everyone, for participation. And I've never seen such a audience ever in my life. We have really extended our time and limit. And Beti Shiksha Foundation is always there. My address and details are with the embassy. If you have anything and you want to involve in any Gandhian program or anything to do with that, please do contact us. Thank you very much, His Excellency, Embassy of India in Guatemala. Thank you, everybody, to bring this event, and it's such a grand success. Thank you. Thank you, Embassy of India in Guatemala. Thank you, Mr. Daniel Pinto, and thank you each and everyone. Thank you. De parte de la Embajada de la India, nosotros también deseamos externar nuestro agradecimiento a nuestra concurrencia, un agradecimiento particular al señor alcalde de Livingston, Daniel Esaú Pinto, también a los organizadores en Nueva Delhi, quienes han dado esta información tan importante y tan valiosa para nuestra comunidad en Guatemala. Como bien lo decían, hemos tenido una participación bastante interesante y ellos pues continuarán con nosotros en contacto. Les invitamos también a todos los participantes a que no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, visiten nuestras páginas y estén pendientes de los futuros, de los eventos que tendremos a futuro. Asimismo, si desean que nosotros estemos en comunicación con ustedes para más actividades, pueden escribirnos a las direcciones de correo que hemos compartido en el chat y será un gusto poder atenderlos a todos. Así que una vez más, muy agradecidos por su participación. Esperamos verlos en una próxima. Muchas gracias y feliz día. Namaste. Namaste. Thank you very much. Mucho gracias. Gracias. Thank you so much. Gracias. Thank you. Namaste.